Hello dear children. Today we are going to study writing skill, speech writing. Speech is written to express views in public. विद्यार्थी मित्रांनो, स्पीच रायटिंग म्हणजेच भाषण हे एक मौखिक कौशल्य असून ते प्रभावी असणे खूप गरजेचे असते. प्रभावी वक्तृत्वासाठी किंवा भाषण देण्यासाठी भाषेचा अगदी कुशलपणे व परिणामकारक वापर करावा लागतो. सातत्यपूर्व सरावाने हे कौशल्य आत्मसात करता येऊ शकते. विद्यार्थी मित्रांनो, भाषण लेखनाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. फर्स्ट, भाषण लेखनाची सुरुवात व्यासपीठावरील सन्माननीय व्यक्ती, पाहुणे, मुख्याध्यापक व शिक्षक वृंद तसेच मित्रमैत्रिणी यांना उद्देशून करावी. उदाहरणार्थ, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, अशा प्रकारे करू शकतो आपण सुरुवात. सेकंड, मुद्द्यांची मांडणी मुद्देसूद करावी. भाषणाची भाषा सहज, सोपी व प्रभावी असावी. भाषणातील मुद्द्यांचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी अवतरणांचा, म्हणींचा किंवा सुविचारांचा वापर करावा. मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी किंवा म्हणणे ठासून सांगण्यासाठी काही शब्दांचा वापर करावा, जसे की बिसाइड, बिफोर, एट, फर्स्ट, ॲट लास्ट, एक्सेट्रा. प्रभावी विधान करण्यासाठी अलंकारिक शब्दांचा उपयोग करावा. भाषण लेखनात विषयाशी सुसंगत दाखले द्यावेत. विरामचिन्हांचा वापर योग्य तेथे करावा. वाक्यांचे प्रकार योग्य रीतीने वापरावे. उदाहरणार्थ, विधानार्थी वाक्याबरोबर प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी व आज्ञार्थी वाक्ये वापरावीत. भाषणाचे सर्वसाधारणपणे 3 भाग लक्षात ठेवा. अभिवादन किंवा सुरुवात, मुख्य भाषण आणि समारोप. समारोप करण्यासाठी थँक्यू अशा वाक्याचा वापर करावा. स्पीच रायटिंग. This speech writing we can divide into 3 main paragraphs. So the first paragraph is very short. It is also called introduction. Second paragraph, we can write it the maximum word about the speech. It is also called as a main body of speech. Third paragraph, that is conclusion. This conclusion is also short. So what we are going to write in introduction? In introduction, we can write, greet the audience, introduce yourself, introduce the topic. In second paragraph, main body, we can write facts, data, relevant example, ask questions, explain your topic in detail. In third paragraph, that is conclusion of our speech, it is very short. Conclude the topic in 1 or 2 lines and thanks the audience. Here we have taken an example for speech writing. Hostel is very important part in some students' life. Draft a speech on a good hostel with the help of following guidelines. So, dear student, we can divide our speech in 3 main paragraphs. First is introduction, second is main body, and last one is conclusion. So, here we have taken example. We can start our first paragraph such as, respected teachers and my dear friends, today I am going to speak about qualities of a good hostel. No one can deny the fact that a good hostel plays an important role in some students' life and education. So in this way, we can start our first paragraph, that is introduction of speech. In second paragraph, we have to write
main body of our speech. For example, I think that everyone should experience hostel life. Hostel provides right conditions for the development of the whole personality of the student. So in this way, we can write related points of main speech. And in third paragraph, we can write conclusion of our speech, such as, I hope you too would like living in good hostel. Thank you for listening to my speech. In this way, today we have studied how to write a speech. In this way, today we have seen how to draft a speech. Thank you.